Alright, welcome back to German with John Berlin. Und heute machen wir noch eine Übung über die Wörter, die wir letztes Mal gelernt haben. We're making another exercise about the words which we learned in the last exercise. Precisely, we had learned basically zu, damit, so dass, in dem. So we'll be just making some sentences with these. Let's find out. Er hilft Mark, Mark besteht die Prüfung. So he helps Mark, Mark bestehen is to pass, passes the exam. Yes? So basically it's the subject is er and here the subject is Mark. So it's like he helps Mark so that he passes the exam. So that Mark passes the exam. So it's like we could write er hilft Mark damit Mark die Prüfung besteht. Very good. Er studiert an der Uni, er wird ein Arzt. Yes. So basically he studies at the university. Yes. He becomes a doctor in order to become a doctor. Yes. It's like something he wants. So it's like ein Arzt zu werden. Fantastic. Er studiert an dieser Uni, er bleibt nicht weg von zu Hause. Yes? So he studies at this university, so we're emphasizing on the process, at this university, so that he's not away from the house. So dass er nicht weg von zu Hause ist. Yes, so we're emphasizing on the process. So we said so dass. John unterrichtet Deutsch. Er schreibt das Buch German in 32 Stunden. John unterrichtet Deutsch. How does he teach German? In which he writes a book, Learn German in 32 hours. Yes, so it's a process in dem er das Buch German in 32 hours German in 32 Stunden schreibt. Yes, that's the process. He chooses to teach German. Okay, so in dem could be written together. In dem. Okay. Er arbeitet sehr hart. Er will der Erste kommen. Okay, so basically Erste kommen would be enough. He works hard, he comes first. So it's his wish. So er arbeitet hart, Erster zu kommen. Fantastic. Mark besucht die USA, er will ein Schauspieler werden. Mark visits USA in order to become an actor, ein Schauspieler zu werden. Fantastic. Lisa ruft die Firma an, sie schickt ihr einen Mechaniker. So Lisa calls up the company sends to her a mechanic. Lisa ruft die Firma an so that the company sends her a mechanic, right? So it's like damit, both have different subjects. There is no emphasis on the process, it's simply the reasoning. Damit sie, that is the Firma, just we could write Firma, doesn't get confused. Damit die Firma ihr, to her, einen Mechaniker. What? Einen Mechaniker, Akkusativ. Damit die Firma ihr einen Mechaniker schickt. Fantastic. Okay. Ich gehe nur montags einkaufen, ich bekomme frische Gemüse. So here we are emphasizing on the way. Yes, so it's like so dass. So we could say I go only on Mondays shopping, so I get fresh vegetables. So dass ich gehe nur montags, like only on Mondays to shop, grocery. So ich gehe nur montags einkaufen, so dass ich frische Gemüse bekomme. Get. Perfect. Die Bäckerei mag das beste Brot, sie nutzen frische Zutaten. So
this is the process in which they make the fresh bread. The bakery makes the best bread. Then they use fresh ingredients. So what is the process they used to make the best bread? Die Bäckerei macht das beste Brot, indem sie frische Zutaten benutzen. The bakeries make the best bread in which they use fresh ingredients. Super duper. So mit diesem leckeren Satz, with this tasty sentence, kommen wir zu Ende von diesem Teil. We come to an end of this part. Es ist noch nur ein Thema geblieben. There is just one more theme, das wir lernen sollten, that we should be learning. Und danach wird B1 fertig sein. After that, B1 will be finished. So, genau, please join me back for one more last lesson of German with John Berlin. Yes, before we get finished with B1. Super duper. So, treffen wir uns wieder in den nächsten Unterricht. Bis dann.